P24 RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Fourway Immigration Advisor or Fourway Immigration Services ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਪਸੋਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1000 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਨਸ 25% ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। 1000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1000 ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਏ। ਇਪਸੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਕੁਛ ਰੀਅਲ estate ਦੀ, ਕੁਛ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ PC24 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ PC24 ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ ਟੇਲਰ ਕੋਲਰਿਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਆ। ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਨੋ ਪਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਟੋਰਮ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਦ ਡੀਪਰ ਇਟ ਸਿੰਕਸ ਇਨ ਟੂ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੌਫਟ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨੋਨ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਪੀਚਿਸ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਫੈਲਟ ਦ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡਡ ਟੂ ਹਿਮ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੂਮ ਫੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ 3rd ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ I love your speeches. They are always so inspirational. You bring amazing topics and I wish to hear more from you in the future. So ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਈਦੀ,
कि भाई तू तो किसी काम की स्पीच नहीं दी, भावें तुहाडे स्टैंडर्ड के हिसाब नाल ओह ग्रेड 1 ते आए, पर उहदे च कोई ना कोई चंगी चीज़ जरूर होएगी। सो ट्राई टू फिगर दैट आउट, तो उन्होंने रीएनफोर्स करना चाहिए। एक सटल वे नाल तुहानूं इंप्रूवमेंट सुजैसट करनी चाहिए है, तो उस तो बाद तुसीं एक पॉजिटिव इंप्रैशन छड्डना तुहानूं चाहिए था कि स्पीकर या जिहड़े बंदे नूं सलाह दे रहे हो वो एनकरेज होवे, ना कि उन्होंने तुसीं एक नेरी कोठड़ी सिट दो कि मुड़ के वो बाहर ही ना आ सके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਪਸੋਸ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਪੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 23 ਤੱਕ, 4 ਦਿਨ 5 दिन का जो भी वक्फ हैगा इन्होंने ये किया। तो उन्होंने देखा कि 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक कैनेडियन ने यह कहा कि भाई साढ़े दा जेबां जिहड़ियां ते जिहड़े साडे बैंक आ, जिहड़ी साडी इन्वेस्टमेंट है वो सारी ड्राई हो चुकी है। हुण एक पासे असी ये नंबर देख रहे हैं जिहड़ा कि बड़ा ही ज़्यादा वड्डा नंबर आ, 25% कोई छोटी मोटी परसेंटेज नहीं गी लोगों के विचों। हुण जे हालात इदां रहणगे तो तुसीं मैनूं ये दसो कि मकानां दी कीमतां किदां उपर जाणगे। असीं लोकां दीयां पोस्टां देखदे हां जिथे कहा जा रहा है जी मकानां दे रेट वध जाने हैं, कदों वध जाने हैं। लोकां कोल जे पैसे ही नहीं गए तो खरीदने किन्ने? तुसीं अग लाओ इंटरस्ट रेटां नूं, कीमतां नूं, पर जे जेब ही खाली है तो किन्ने मकान खरीद लेने हैं? सब तो वड्डा क्वेश्चन तो यह है। वो कहते हैं कि ये जिहड़ा नंबर है ये इन्होंने अक्तूबर दे विच एक सिमिलर पोल किया सी, उहदे नालों ये 3% ज़्यादा, 3% ज़्यादा नंबर है। जिहड़े लोग कह रहे हैं जी साडे कोल हुण पैसे मुक गए, असीं फाइनैंशियल ब्रेक पॉइंट ते आ गए हैं। तो इहदे च की है कि वड्डी गल है कि वूमन ने उन्होंने कहा कि उन्हां च ये नंबर 28% है कि है नहीं गए पैसे। ठीक है, दिस मीन्स दैट मोर दैन 1 in 4 कैनेडियन वूमेन आर आउट ऑफ कैश। 25% तो ओवरऑल हो गया ना, 28% वूमेन हो गया, दे आर आउट ऑफ कैश। मैं इस पर कोई तबसरा कर नहीं सकता, बेशक दिमाग कोई शायद मजाकिया गल भी आ जाए, पर पता नहीं भाई ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं कदों मैनू ट्रोल कर लेनी समझ नहीं आना, इस करके जिन्ना बचा जा सके बच के रहना चाहिए। मैं देखा कि साडे नाल गुरलीन औजला जी साइन इन कर चुके हैं, असी बड़ी जल्दी तुहाडे अगे रूबरू करांगे। तो एक छोटी जी मैं गल तुहाडे जरूर करनी चाहूँगा कि जिहड़ी ये नंबरस हैगे आ बड़े स्टैगरिंग हैगे आ, बड़े डरावने नंबर आ, तो हले तो कहते हैं कि रिसैशन आनी है, माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है। तो हुण ये डिपेंड करता कि कईयां लई तां माइल्ड हैगी इस वक्त, कईयां लई मॉडरेट है, कईयां लई शायद हार्ड क्रैश भी हो सकता। हर एक बंदे की आपो अपनी सोच है। वो कहते ओनटैरियो ते क्यूबैक के जिहड़े रेजिडेंट्स हैगे आ उन्होंने विचों चारां चों एक ने कहा कि साडे कोल पैसे नहीं गए। 35% जिहड़े रेजिडेंट हैगे आ दे आर हैविंग ए हाउस होल्ड इनकम लोअर दैन $40,000। एवरेज इनकम तो लोगों की इन्नी कोई ना 60,000 होगी, 65,000 होगी मैक्सीमम। तो उस तो वड्डी कहते शॉकिंग गल ये है कि अद्धे तो ज़्यादा जिन्हों ने रिस्पोंड किया जिहड़े कि 54% हैगे आ, वो कहते हैं कि जे ये इनक्रीज़ होर हो गया, भावें ग्रोसरी दे विच इनक्रीज़ होवे जां तुहाडा इंटरस्ट रेट दे विच इनक्रीज़ होवे, कोई क्रेडिट कार्ड भी कॉस्टां वधी जांदियां, ते कहंदे कि जे हो गया तो इन्हां लई रोज़ी रोटी कमाना ते खाना बहुत ही मुश्किल हो जाना। ये नंबर जिहड़ा है पिछले अक्तूबर नालों 5% वधिया। इन्फ्लेशन भावें थल्ले आ गई है पर लोगों के कोल कैपेसिटी नहीं रही, इस करके मैनूं नहीं लगता कि मकानां दी कीमतां इन्नी जल्दी टर्न अराउंड करनगियां, क्योंकि हर एक अदारा आपो अपने हिसाब नाल नंबर की इंटरप्रटेशन कर रहा। हुण जे असी ओनटेरियो रील एस्टेट एसोसीएशन का डाटा लईए जिथे वो कह रहे थे कि वी आर गोइंग टू हैव ए टर्न अराउंड, नॉट रिकवरी बट टर्न अराउंड,
ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਰਿਕਵਰੀ। ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਊਟਕਮ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਓਨਟੇਰੀਓ ਇਟਸੋ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਮਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6473332273 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6479561020 6478001518। ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਆਈ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ। So there is a big gender gap in terms of who is feeling financially impacted by the high inflation rates. ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਤੜ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ across the board Canadian women reported more concern about finances than Canadian men. The gender disparity is very, very clear. Women feel the pinch more so than men. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out
if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. Ipsos 24 TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ। ਸੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you so much, Mr. Paul, for giving me such an amazing opportunity and introducing me to this platform. Thank you so much. You are always most welcome, and I notice your company is really doing great. It is Fourway Immigration, and I noticed that you are doing most of these study visas. Well, yes, that's correct. And thank you so much for your compliment. And as a matter of fact, we do provide all kinds of services: study permits, work permit applications, visitor visa, super visa applications, business investor category. We do deal with caregivers, refugee claims, even I would like to mention that given the current situation, I have dealt with so many refusal cases and appeals as well. Oh, wow. That's cool. How Thank do you you so much. manage to get 5-star rating? Like, it's very hard to get that kind of rating from consumers. Someone is always grumbling. Well, I would definitely like to mention that I literally try my best. I believe immigration is the life. It's basically you're taking somebody's life in your hand when you deal with an immigration matter, and I believe that that has motivated me. By the grace of God, I'm able to maintain the rating. Well, that is fabulous. So I was telling my audience before you joined in that you also provide services in Saskatchewan and in the region of Peel. Well, people can come from anywhere. Everything is online these days. But are these two main predominant markets for you? Well, as a matter of fact, yes. See, my main practice is like with the immigration, there are no constraints. Unlike with the real estate, if you're a registered consultant, you can practice anywhere.
And I mainly keep my focus for Saskatchewan with occupation in demand category, Saskatchewan's international skilled worker and hard to fill skill category, and with the rest, it's basically I can deal with any or every kind of application. Fabulous. Well, is there anything new coming in immigration that we should be aware of? Any update or any tips or tricks you want to share with us? Seems like So the most recent update is that for tier 4 and 5, um, the applicants now their spouses can apply for open spousal work permit. That is a big news. So do reach out. So do I guess reach you're out breaking at up, Gurleen. Your 647 line broke up 465 two times. 8894. Your line broke up, Gurleen. Are you still there? We seem to be having some challenges with her video. Probably it could be some network issue. We will resume the talk once she comes back on. So Gurleen, we'll wait for you to sign in again if you can. Something is not working right at your end. Please check the internet connection. You are watching PC24 and we are in conversation with an immigration advisor, Gurleen Aujla. She has an office in Brampton and she caters to Saskatchewan and the region of Peel, but you can contact her from anywhere. So she will be more than happy to help you with the latest thing. So we are trying to get her discuss some updates in the immigration industry. So I think we'll just wait for her to sign back in, and I will try to connect with her on the system. So let me send her a message quickly, then we are going to come back. As you're looking at the screen, you will see that the rents went up by 12.4% last year. This is one of the biggest jump. So rents are going up too much and they are still expected to be higher, right? So you are disconnected. So when we talk about rentals, I'm talking from the point of view of rentals.ca for December 2022. This is the rent report that was published on 17th of January 2023. So I guess we have Gurleen back online. Let's switch back to her. Yes, Gurleen, seems like you got disconnected. Well, I am so sorry about That's it, okay, and it happens. I'm You so don't have to sorry. apologize. No apologies needed. So yes, I was mentioning about the most recent update, which is well, it's already announced by November, by Jan 30, 2023, which is end of this month, next 3 days. We have a policy where tier 4 and 5 category, anybody as of now can apply for the open spousal. Please do reach us out at 647-465-8894. And except for the AgroPilot stream, most of the applicants, their their spouses are eligible to apply for open spousal work permit. Okay, so when you say an open spousal, well, because this is a new term for me. So when you say open spousal work permit, so what does that actually mean? Open spousal work permit is basically well, if I have to put it in simple words, uh, well,
even if an applicant, for instance, if a study permit holder who comes to the country, uh, initially there were some constraints that they were not able to apply for their applications. Their spouses cannot accompany them, but with the recent changes, their spouses can apply for. Their spouses are eligible to come to the country and work, and they will get an open work permit. Okay. Same goes for the low skill categories as well, which I mentioned, tier 4 and 5. Their spouses can come to the country, they can stay with them, and remain in the country as an open work permit holder under the new policy. Oh, I see. Okay, so that's coming up story in immigration affairs from February 1st onwards. Correct, that's true. Yeah, well, then I will definitely recommend people to get a hold of you because many people are here and spouses are abroad. Or abroad means their original countries of residence. And it would be cool if they can join together. Very true. And I have noticed happy families, they do more work. Canada will be benefited in a longer, run. It is definitely correct. This policy is actually introduced for the family reunification. Yes, cool. I wish it was in existence at my time. We came with the whole family and never actually explored into immigration thing. People ask me from India, I get many WhatsApp messages, I get many Facebook Messenger messages, and I tell them, I am not an immigration expert. So I keep referring them to someone. So now you will be on my referral list. They can talk to you, they can get more information from you because I have no knowledge and neither do I want to acquire any knowledge. Are you still there, Gurleen? Are you still? Yeah, I see you're moving around, so the net connection is still working. I believe it's just we have just reinstalled the because internet? with the office setup. Yes, and it's just giving some hard time with it. I am so sorry about You it. don't have to And I be really sorry. That's okay. Let's get over that. No sorry needed in this program. That's fine. It's great that you are spending your prime time and talking to us through our PC24 RETV channel. I would definitely recommend that you It like is this and send it to your friends and colleagues. It is definitely an honor to be a part of this platform. And thank you so much, Mr. Paul Chima, for giving me a privilege to join and share my opinion. Anytime. So what do you think people err on when they file their application for immigration to Canada? Because every application doesn't get accepted. And you told in the beginning that you have helped people who were refused, which is a great testimony to your own working ethics and your professional capabilities. So what were the major deficiencies when their visas are rejected in the first place, but then those are accepted? What's the reason for that? Well, it definitely varies from case to case. With the study visa, it could be a separate issue. Same goes for a work permit application. I always suggest my clients to make sure that you are in touch with a regulated professional, so that we he or she would not end up in a situation where there is a straightforward refusal. The first and foremost reason could be the presentation. With most of the professionals, I would not. I'm not saying that this is like a generic situation, Yes. but with most of the applications, somewhere we lack the proficiency, we lack the presentation. So, with the visitor visas, for instance, they so IRCC
would be looking a strong reason of the applicant to go back to the home country. Somewhere, if we are not able to prove that ties to the home country, chances are high that the applicant would end up getting a refusal. Same goes for a study permit application. Last year, I would like to mention that 50% of the study permit applications were refused for the applicants based in India. And so the success rate was half on half. Wow. The most of the looking at the decision letters, any professionals can definitely figure that out, that their reason for refusal was, okay, you won't be going back to the home country. Sometimes it is basically when we take a course, or if we try to go into a different field of education. For instance, a dentist who is trying to get into the interior decorator program, or something that is not related to the field, that can end up with the refusal. Mm-hmm. Well, 50% is a very large number. Well, correct. It was definitely something that throughout my journey as well. This number was bit, I would say, something that was coming out of the blue moon, because with India, the acceptance rate was more than 90 to 95. And when we say, okay, now all of a sudden it has dropped down to 50%, it raises questions. And there is a way to deal with every situation. There is a way to submit your SOP in a way that the chances for your visa would increase. And I definitely recommend everybody who is watching the show, I definitely would like to mention that keep in mind, when we do study permit application or any other application with Canada, we need to keep the key facts in mind, and one of them would be showing your strong ties to the home country. Okay. Yeah, this is very hypocritical for the government. So just a remark, right? Because they know people who come here are going to stay here. They know that in all totality, but they still are stuck to this age-old theory that they should prove that they will go back. While it is beneficial for Canada to employ those people who study here in industrial sectors here, or any industry, like be it office or be it production or be it shipping, they know these people are way more useful. And correct me if I'm wrong, I read some statistics where it said by 2030 or 35, all the labor, all the jobs will be filled in by the new immigrants. Because in Canada, people are not reproducing anymore. Families are becoming satellite families. They are being reduced to single individual households now. And the age of marriage has gone up. It's not 35, 40 years or maybe 45 years these days. And then when your childbearing capabilities they get diminished. So there won't be natural Canadians to work in the industrial sectors. So that means the government has to depend on immigrants. So can they just not get off this? I know that you cannot comment on this. This is just a generic question. I wish you were in a ministry. Gurleen as immigration minister. So we could ask for those changes. But don't you think this is too hypocritical? They know it, they will settle down, but they still want to prove the ties. It is definitely a hypocrite. Well, as mentioned, it is definitely a hypocrisy. Government should definitely. Well, I would like to mention that they are not against the immigration at all, They are not, but yes. somewhere, yes, the policies keeps changing. It does benefit the Canadian economy. And as a matter of fact, with the study visas refusal rate, I mean,
well, the fact that we were discussing was for 2021 or for somewhere, until the mid of 22 as well. But it is definitely improving. Very good. Applications, the approval rate has definitely improved. And as a matter of fact, most of the applications that, even for the study permit, visitor visa, their approval rate has definitely been approved. And deep inside, even the immigration minister does know that, immigration is the backbone of Canadian economy. Absolutely. Um, it is just, somewhere they were trying to, well, they're right in a way that, in India, some consultant, I would not even say they're consultants, but some ghost consultants have made the market bit messy, and they were just misleading their clients. And as a matter of fact, we ended up getting into a situation where the refusal rate, or I would say the approval rate, is 50%, but it is definitely improving. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ 15,000 20,000 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਦੇ try to pay someone to bring them not customers, just praise, so they can just hunt them down in their offices. ਆਫਿਸ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਪਲੈਕਸ ਲੈਣੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫਿਊਮਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਰ ਆਫਿਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਂਟ ਮਾਈ ਸਟੀਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਕਿ ਜੀਜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਂਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਹਰ ਆਫਿਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ $2633 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.2% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ $3,598 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 21.3% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ $2,532, ਅਪ 23% ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਅਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ $3,347, ਅਪ ਅਗੇਨ ਅਬਾਊਟ 21%। ਅਤੇ ਲੋਐਸਟ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੋਇਡ ਮਿੰਸਟਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਂਟ ਦਾ $835, ਵਿਚ ਇਜ਼ 12.3% ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਥੇਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ, ਤੇ $1011 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਲੌਣਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ $2032 ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $2500 ਤੇ $44 ਹੈ। ਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $2005 ਸਿੰਗਲ ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ 2685 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। well ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਸਟ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਦ ਕਲਾਇੰਟੇਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ IRCC ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਟਰੂਡੋ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, it doesn't mean anything at all. ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर योर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫॉर योर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। देयर आर सो मैनी ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਐਨ ਅਪਡੇਟ, ਆਈ ਵਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮਬਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ there were 2 consultants who were claiming ਕਿ ਅਸੀਂ RCIC member ਆ। so they're claiming ਕਿ we ਉਹ accredited immigration consultant ਆ, and I know this guy personally. so ਉਸ ਦਾ business card, can you imagine having a business card with not even an active membership is a breach of law, and somebody who is doing it, it is definitely, they can just push, or they can it is definitely a criminal conviction against you. And ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ how do these people like have guts, or probably they do not even think about ਕਿ ਵੀ or they are so greedy ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। so this is very true in Indian ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ especially in Brampton ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ very very audacious, and ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ we should do our due diligence as well. Absolutely. We should look into ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਔਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਏਜੰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਬੂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਐਂਟਰ ਦੇਅਰ ਆਫਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ। ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨਾ, they are very straightforward. They don't want to waste their time. They will just give an advice. You take it or you leave it, up to you, and they are not going to run after you. Very correct. Very correct. When we talk about immigration, so basically we are talking about a professional who can help with the application. And as a matter of fact, वो application किसी भी तरीके दी होए, चाहे देखो refugee claims भी ने humanitarian and compassionate the applications ne, जी we talk about business investor category, so many other categories, chahe ek simple citizenship the application kyun na hove. When a professional has experience or expertise in their field, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ you know ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਇਲਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ saw something, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਜੀ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ you were into this profession and you will continue the same profession in ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6474658894 ਦੇ ਉੱਤੇ, 6474658894। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 6399981992। You can get more information about them at fourwayimigration.com. fourwayimigration.com. So ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, if it looks to be so true, run, because something is not going to be right after you sign up. So run when you see something is extremely pleasant and your brain says, oh my God, are there angels like that in this world? There are no angels. So be very cautious when you see those people promising you the world, but then they deliver nothing. Yeah, they deliver frustration, of course. Well, thank you so much, Mr. Paul Chima. Again, audience, I really apologize. It's just a new setup that has given me so much trouble. And as a matter of That's fact, okay. I just got a feedback. I just got a feedback in one day that I have to call the technician right away because he was doing it yesterday. No So I have worries to at let all. him know that it's not working. It's been a great privilege having you on this broadcast. So do not worry about these small glitches. They are acceptable. We live in this world and these things are going to happen. And I congratulate you that you open your own office here. So that is a great accomplishment. And someday I'm going to, you will just see my ugly face in your office. You say, oh, it's Paul, kick him out. But I'm not going to go away without a cup of coffee. Mr. Paul Chima, first of all, you coming to my office is definitely a privilege, and please do visit me as mentioned earlier. Jad Marzi, cup of coffee is always ready for you. Absolutely. So ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, if you are leaving, I would say you can still stay if you want, but if you leave, do you want to leave some final message for people? I guess the line is frozen again, but I will tell you that yeah, she's back. She's breathing again. Okay, let's do it. See, so my final message is ki, please, audience, give us a chance. As of now, ਅਸੀਂ ਹਰ type ਦੀਆਂ applications ਨਾਲ deal ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ I deal with study permit applications, work permit, visitor visa, super visa, spousal sponsorship, Yeah. business investor, caregiver, refugee claims. हर एक type the application, the meaning कि it is one name for any, it's one-stop shop for any of your immigration trouble. Gurleen ji, one question that I Is have. Unit 201, 197, County Code Boulevard, Brampton, Ontario. And I really apologize for the technical glitches and hope to see you again. Thank you. So I have one last question, Gurleen ji, before you leave. Haji, go ahead, please. Do you charge any consultation fee when someone wants to discuss their file with you? So as of now, मेरी ਜਿਹੜੀ initial consultation fees are, it's very minimal, very nominal. And if a client has decided to retain us as a for the further processing of the application, we do provide a waiver for the initial consultation. Ji. Okay, perfect. Thank you very much. And I hope to see you next Friday. By that time, I'm pretty confident your internet will be all up and running in a fabulous manner. All these are correct Thank you people, so all those internet service provider, be it Rogers, be it Telus, be it Bell, they all are the same people in different colors. So it's only how you get that fixed from one of them. We definitely have switched it, as mentioned earlier, just a day ago. And I think, I have to talk to him and let him know that, it's not working properly for sure. All right. Thank you very much. Thank you so much. Thank Have you. a great, wonderful day. You too. You too. Thank you. So, AC ke sadhe naal Gurleen Aujla ji, we had some technical difficulties and we do apologize for those glitches. Things sometimes are not in our hand, but the bottom line is the willingness to give you information basically takes precedence over all these glitches. She is available if you ever want to reach out to her, and their phone numbers, like I told you before. I'm going to share those numbers with you once again. For this area, Peel region or Greater Toronto area, you can reach them at 647-465-8894. And if you want to call from Saskatchewan, the phone number to call is 639-998-1992. I don't think it matters if you're calling from calling either of those two numbers. Isn't Canada-wide calling for free these days? Most of service providers are giving that kind of service. So call her 647-465-8894, 639-998-1992 and get your consultation about how you can bring your family members or you yourself will come to Canada. So we were discussing the rentals.ca report. Before Gurleen came in, I told you that out of 4 people, 1 thinks that they are out of cash. Not thinks, they know they are out of cash. And with that kind of vulnerability, lack of money, how can we expect the house price to go up? Inflation has basically brought havoc to many families, and this is not stopping. And now, when you cannot buy a house, you still need some place to live. And what people are seeing is the rentals have gone way up. Someone was talking to me, it's just uncertified talk, and they were telling me many realtors are now switching to rentals. I saw a post on TikTok where someone actually created a website for renting out your parking space, because so many students in most cities and so many vehicles they are unable to find parking where they're living. So people are paying $200-300 a month, and this is really going to drive people nuts. What happens when you sell your house? Will the parking rights stay or will they go? It's just like a tenancy. How will you consider that? What are the obligations of renting those spaces out?
Is there a contract or is it verbal? How is that going to go about? So those things mean a lot for the home buyers and the home sellers who think, okay, I don't have a vehicle, I can always rent my driveway or my garage to someone. Be careful, guys. You don't know what's in the car. Does the car carry some contrabands in it? Who is responsible for that? It is parked in your driveway. It is parked in your garage. So you need to be proactive in knowing what not to do. Just falling for a little money is very dangerous. So we have to be very cognizant of the fact that any illegal stuff can be in the vehicle that you are graciously agreeing to let them park. Be very careful. So in North York, 1-bedroom rental is $2,126, which is up 23.9%. And at the same time, 2 bedrooms are $2,644, and that makes it 25% higher than last year. So this is really a worrisome situation. How are we going to handle? If we look at province-wise, so in Alberta, the average listed rent by province and unit type for apartments, condo listings in December 22 is like this. In Alberta, it is $1,449. Studios, $956. 1 bedroom, $1,283. 2 bedroom, $1,618. And in Ontario, studios, $1,732. Remember, utilities on top. 1 bedroom, $2,156. 2 bedroom, $2,638. It's a lot of money, right? And then in Quebec, 1 bedroom is $1,530. Studios are $1,334 and $1,935 for 2 bedrooms. This is where we are, and the percent change is really very much. So Atlantic Canada lead rent growth in Canada. Like if you look at some areas where Atlantic Canada is registering about 31.8% annual growth in November for purpose-built and condominium rentals. Those were units that were meant to be rented out. That is purpose-built. Average rents in Atlantic Canada reached $1,716 for 1-bedroom units and $2,032 for 2-bedroom units, the third most expensive rental market in Canada behind British Columbia and Ontario. Average rents for purpose-built and condominium rents rose 16% annually in BC and 15.3% annually in Ontario. 1-bedroom rents averaged $2,173 in British Columbia, $2,156 in Ontario, while 2 bedrooms rents averaged $2,820 in BC and $2,638 in Ontario, like I said before. So this is where things are moving, and you need a place to live. What else can you do? What do you think will happen in the shortest time? Let's say in 2-3 months. How do you see real estate moving or rental market moving? Your comments are more than welcome. We broadcast to YouTube on our channel called PC24 RETV, and kindly like, subscribe and share our channel so we can provide you more value-added services based off your opinion, based off your demand, and we will produce the information, the legit content from right people without soliciting your business. We do not talk politics. We do not talk controversies. We only focus on disseminating the right information which is obtained from sources extremely reliable, but we do not give any representation to its accuracy. So whenever you have to make a decision, make sure you speak with your representative, go over the data, validate them yourself, and then conclude whatever you have to. So it's time to end the program now.
We are thankful to Gurleen Aujla for coming on board and sharing her insights into her business, into how she can help you if you are thinking of immigrating, and so many other things. We hope to see her back again next Friday, time permitting. Sometime these are busy times for people, and I totally understand. Before we finish the broadcast, I would like to send my deepest condolences to the families of those who lost a family member today. May God bless the soul and give you strength to overcome this loss. I will see you tomorrow, which is Saturday at 10:30 a.m. and we hope to speak with our insurance advisor. Her name is Kamaljit Bola. If she is well, I guess she was sick for the last few days and we don't know what's going to happen. So our program brings in top professionals. They talk about subjects of their industries. On Thursdays, we have our esteemed guest, a senior solicitor and advocate, Mr. Sunil Vats from Jalandhar, Punjab, talking about matters very close to the hearts of non-resident Indians. So the episode was done a few days back. Feel free to find that, and I will share the links in social once again. And on Wednesdays, we have our realtor colleague from Abbotsford, BC, talking about the local market and sharing invaluable remarks. On Tuesdays, we get Sarabjit Luddar from Beyond Care Insurance Solution, a franchisee of Max Financials. So she talks about so many things like being a professional in the industry and what else she can do for you. So we try to bring knowledgeable people to share knowledge without asking for your business. Work with anyone you want, you like. We have no issues with that. This program is only set up to give the right information to home buyers, home seller, and the consumer. Thank you very much. Be here tomorrow, 10:30 to 11:30 a.m.